Ndị be anyị ekene m unu. Asị m nke echiri ya zelụ. Asị m ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atara m azụ anwụrụ. Ọ ya dịra n'Igbo na mma na ya dịka Chineke dị agwụ agwụ. Ebife anyị gaa n'elu, ya bụ Igbo midia ka anyị si wee na-ewetara unu ya bụ nnukwu ọkpụrụkpụ ozi dị oke mkpa gbasịta maka ana Igbo and Igbo community and nnwere onwe ndị Igbo and Maazị Nnamdi Kanu Saliz. Ya bụ ife anyị wetara unu n'anya n'iru akwụkwọ, onye na-afụ n'iru akwụkwọ ndị BBC. Ọ ya bụ okwu apụgo ọgụ njide aka. The international media na-abatago. So unu ga-ege ihe ndị BBC nwere ikwu gbasịta maka Maazị Nnamdi Kanu and the last court fajelu and gbasịta maka the freedom ha na-epeshu kelelizie ya. So unu ga-esi ya bụ ife unu drọpụrụ anyị kọmentị unu ifu nche n'iru akwụkwọ gbasịta maka ihe ndị a niile unu nọ na Igbo media. All right, over to you, sir. Sorry, network. I mean, credit ngwa. Kedu ebe m kwurutere okwu? Esi anyị nwa na-eje na-akpọ meeting. Ndị one ka anyị na-akpọ ma ejebe ime meeting ahụ. Ọ bụ ihe m jụrụ unu. Yes. Ọ bụ ka unu si bụrụ ndị na-amarọ ihe ọbụla na-eme na Naịjirịa, ihe ọbụla na-eme ndị Igbo, ihe ndị niile ndị arụrụ ala niile ndị Fulani na-arụ. Ọ ndị na-ekwuchitere Fulani okwu bụ unu nwa niile bụ ndị na-eje meeting ahụ. Unu adịghị akpọ Igbo ọzọ ndị ga-agwa unu ihe a m na-ekwu. Si ihe a niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo gbukata 1937, 1945, 1953, gbukata ndị Yoruba in quelling wete riots, gbukata ndị TVO, gbukata ndị Middle Belt. Amadu Bello na-ekwukwa ekwu na ihe a na Middle Belt bụ footstool ha, na ha na-agị deep Quran to the sea, na ha ga-akọnka ma Igbo ma Yoruba ma gịnị. Ihe niile a na-eme mekata tupu eme that coup. That coup d'etat, enwere coup d'etat January 17th, 1966. Amadu Bello na Buhari na Akintola na-eme plan to a na-akpọ walloping the West. Ọ aha coup d'etat ahụ nke ha ga-ejizie overtake Nigeria. Coup d'etat mee coup d'etat na Nigeria, sizie Nigeria edocheta Ademologun wa na shode inde ma ndị niile may change the army leadership. Ndị ga-carry that coup d'etat bụ ihe mere nzogwu ha ma Ademologun ha ma ndị ọzọ. Coup d'etat nke ha bụrụ supposed to be January 15th or to prevent Amadu Bello taking over Nigeria ya na Balewa in a coup d'etat. And if that had happened, Nigeria would have disintegrated. It is that 15th January that saved the Yoruba, that saved the Igbo, that saved the Middle Belt, that saved the TV, that stopped the Wete campaign in West. Oh, Yama, and preserve Nigeria. Oh, today, India was no. Amadu Bello. Not that nobody wants killing, but the Fulani want killing. They want that is killing is their business. Now, till today, I had the Fulani na Hausa biligo nije. Unu abo ndị Igbo were mma kọtụrụ history, ebo history unu bidoro bụ January 15 na egburu eze ndị Fulani. Ndị Fulani gbukwadoro eze ndị Igbo since 1937, 45, 53. Eze ndị Yoruba since 1962. Na-egbu Wete campaign na Midwest na Western region. Na-egbu eze ndị TV, na-egbu eze ndị Middle Belt. Si na Amadu Bello si na ha ga-edipụrịrị Quran into the sea. The sea. Na-ekwu na Middle Belt the footstool ha na ha kọnkago ha. Na ndị ọzọ ma Igbo ma gị na ha na-aga kọnka. Unu abụ ndị akpọrọ onwe unu ndị Igbo. Unu were chakol inyere je na-ete ndị Igbo n'iru. Sinu na aga ime abolition ịrịọ ndị Fulani arịrịọ na ha na unu gburu eze ndị Igbo. Ndị Igbo sọ ndị Igbo mere coup ahụ. Ọ bụ sọ ndị Igbo mere coup ahụ, nọ ndị Igbo lead, nọ Chukwuma lead ya coup ahụ.
ihe m ga-agwa gị na ndị Igbo ọzọ ahụ na-eje ije ekwensu ahụ iji arụrụ ala ahụ si gaa n'iru were pọtọpọtọ tewe ndị Igbo n'iru ma iwu anyanwụ ma iwu kpakpando ma iwu nkịta ma iwu ewu gaa n'iru ma onye rị mmadụ eke ma amanwụ eke ma ndị niile pikọtawanị wee gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru. Ugbu a na-achọ ka a ga-esi ibu arụ a niile ndị Igbo na-ebupụrụ ndị Naịjirịa. Onye a na-akpọ Buhari bịakwa gbukata ndị Igbo ekwensu a na-akpọ ambasadọ gịnị ji mee Ohanaeze gịnị ma George Obi ọzọ yọkwụrụ ya yọbata na Ohanaeze si na President General. Igbo niile a na-egbu Buhari gbukata o jee were osi na medal were nye 82 division commander kene ya ka o si na-egbu ndị Igbo ndị nke ya. O nwere ihe ọzọ ọrụ nke a na-akpọ iwu anyanwụ nke ya after ma otokoto niile the next thing ọ ga-eme bụ ịnọ ebe ahụ chọọ ka ọ ga-esi chiwa ka a rapụ itinye ndị Rivers Igbo ka a rapụ isi na onwere ebe Igbo niile Igbo dị ma ewepụ Central State. Unu na-aga n'iru na-eme ya. Ndị Fulani a na-ekpokọ Fulani niile nọ n'ụwa Afrịka na ha na-eme mitin na Naịjirịa. Yoruba na-ekpokọ Yoruba niile nọ n'ụwa ma Kogi ma Akwara si na ha bụ Yoruba bịakwuo na Delta Edo. Ụwa niile n'ijo niile si n'ọwa nwe mana unu niile bụ Igbo ahụ si sọ Igbo bụ isi n'Ọka ịbịa n'Enugu ịlaghachikwa bụ sọ Igbo na ndị ọzọ bụrụ Igbo unu na-agba okirikiri. So ụnyaahụ ka iwu anyanwụ ma na enwere Igbo na Rivers State maka gịnị maka ọ chọrọ si chịrị gawa enye na ndị Rivers State opportunity ka ha mee produce Ohanaeze President General. Unu nọrọ ebe ahụ na-agba okirikiri gwa ha na m sịrị mụnwa nwa Ogbuonye sịrị na unu gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru. Fulani kwesịrị ịrịọ mgbaghara na Nigeria. That is Hajia Alimbe Kaltum na-agwa ha n'ihe a niile ha gburu na Nigeria gwasaa Nigeria were ọbara kọva Nigeria na ha kwesịrị ịrịọ mgbaghara. That Ahmadu Bello is a villain and should not be mentioned at the same time with Zik and Abolowo. That Ahmadu Bello is a villain. Ma Balewa, the villains. Kwafu ọbara ndị Igbo, kwafu ọbara Yoruba, kwafu ọbara Middle Belt, kwafu ọbara TV, kwafu ọbara Hausa. Hausa ebiligo n'ije. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. Igbo ga-anọ n'ime onwe ha unu were eziokwu unu etinye n'ụgha. Yes, Igbo should be united. Are you uniting the Igbo? Unu na-unite Igbo. You are dividing and destroying the Igbo. That is one truth you mentioned. Na ga-unite kwa Igbo, na ga-eme Igbo nke. Is this Ohanaeze? They selected consensus Ohanaeze with no election. Nothing. Are you uniting the Igbo? While others are uniting their people. And a Kwoko restructuring. Do you have a template for restructuring? Unu neche iye sultan ga agwa unu. Nde Fulani ga agwa unu. Ka unu bịa si na Ohanaeze ekwugo. That is what you are waiting for. Ndị Igbo niile dị frustrated with the criminalities of these corrupt people called Ohanaeze na ndị otu ha. Ya nwa bụ ihe unu na-aga ebe okirikiri gba okirikiri a na-agba okirikiri. Now the next evil unu na-aga ime bụ ije ịrịọ ndị Fulani arịrịọ ka ụwa niile n'ụlọ unu ma dị guilty na unu gburu eze ndị Fulani, unu gburu criminal, unu gburu bloodthirsty dog, hound. Not that anybody wanted to. Onwere ndị Igbo, okay, Igbo na-aga iri arịrị igbu Ahmadu Bello na Balewa. Was there a time the Igbo decided to go and kill Ahmadu Bello and Balewa? Was it the Igbo that sent Nzogu and Co to go and kill Ahmadu Bello and Balewa? Did the Igbo have reason to stage a coup d'etat
Nka unu na-ekwete no Igbo coup. Was there an Igbo coup? Even if it is half a man or 1/4 man, was Unegbe, Colonel Unegbe killed in that coup, not an Igbo man. That they killed an Igbo man, even if he was a single Igbo man, he was a quarter Igbo man, does it not show that Igbo had no arrangement to make an Igbo coup? Unu were charcoal. Chineke kere ndị Igbo aghaghị ịzọpụta ndị Igbo n'aka unu. Zọpụta ndị Igbo na Nigeria. Zọpụta ndị Igbo n'ụwa. We are for restructuring Nigeria. Ka Nigeria bụrụ ezigbo obodo. Onye ọbụla ga-develop dem mma. Do you have a template for restructuring? You Igbo going round. Unu na-arịọ ndị Fulani arịrịọ. This Fulani killing Ndigbo. Onye a na-egbu n'ala Igbo was it Ahmadu Bello? The killing of Ahmadu Bello that caused the Fulani to be killing. This in the 82 division. Fulani ọbụla etinye na 82 division. Ono kata osino na enwere war. Mgbe ESN ebidogo war insurgency. Oge gbuo ụmụaka Igbo, whereas there is no war in Igbo land. No insurgency anywhere. These dinosaurs kpọrọ onwe ha Ohanaeze. Ha dance to the script of ndị Fulani. Nke egburu Ndigbo. Ndị Ohanaeze, have you even issued a statement condemning those killings? Have you issued a statement? Oh yeah, is it because of Ahmadu Bello that Fulani are killing Nigerians? Go to the Middle Belt. Many communities have been wiped out and renamed by the Fulani. In full view of all Nigerians. Go to Yoruba land, how they kill. Yorubas are rising up and saying they don't want Nigeria any longer. That they want to go their separate way. The Ijaw people are rising up and saying they don't want Nigeria any longer. That they were going to their separate way. The Hausa people have risen up and said they are expelling the Fulani from Hausa land. There is no, then when Igbo land, when Yoruba land, when Tiv land, when Hausa land, that there is no Fulani land in Nigeria. That they are foreigners. These are the issues in contention. Uno. Ndị aji chakolu, jiri potopoto, jiri mamere, poisons mix ye na-ete ndị Igbo n'iru. Ihe unu ga-agba nkịtị. Ebidogo ichere na o nwere ihe unu mere ga-eme asị nye Igbo bịa chịwa Nigeria. Because Igbo man will come with the energy and wisdom of the Igbo people to rebuild this country and make it good for everybody. They don't want it. But Igbo ga-achịrịrị Nigeria. Not dependent on this stupidity and nonsense happening with people called Ohanaeze. Which is why we are giving support to the rival Ohanaeze. Unu na-arịọ ndị Fulani. Unu na-arịọ murderers and killers. Genocidaire. Millions of your people. Granted, killing Ahmadu Bello is not decision of the Igbo people or Balewa, Makintola. Granted, nobody says anybody should be killed. But what about the millions these people killed about your own people? Have you made abolition? Millions, men, women, children, disboweled, buried alive. Buhari and Otuja, many are Rutotaruechi. They are still killing today. Unknown gunmen they introduced in Igbo land. Many families are missing their children. Others are crying in vain. There are still people, no money how many that are being held in jail. Lewa fali Igbo eji na Abuja nwere ihe o mere. Igbo ka eji ihe ahụ. Onwego ihe unu mere. Ụwa niile na condemn. Si na o nwere ihe Nnamdi Kanu mere serapụ ya. Unu abu this dinosaurs kpọrọ onwe ha Ohanaeze. Unu si Kamunu ga join for his unconditional release. You say you are going to observe the trial, the proceedings, to know what to observe. Ihe anyị na-ahụ n'ụwa. Ihe anyị na-ahụ n'ụwa. Chineke mere Igbo ebere. This sort of entities imposed on the Igbo people as leaders. O nwere oge anyị sịrị ka Igbo bido agha. O nwere oge anyị sịrị ka Igbo bido ọgụ. Kedu akọ na uche dị n'ije ahụ unu na-eje?
When you know that those things will be written into history, that the Igbo have accepted responsibility for the crimes committed by the Fulani throughout Nigeria, that the Igbo have accepted responsibility for the crimes committed against the Igbo since 1937. Ndi Fulani Ebugo approximately estimated 60 million people in Nigeria, in the space called Nigeria, since 1803. Now, the Igbo naga yiruwa anakwe mea culpa, no pushunu the guilty on behalf of other Igbo people. Woe unto them that are saying that, and in that journey they have entered. God will punish all of them individually and collectively. Ndị anagite ndị Igbo inyere n'iru will punish them. Zeke will never be happy with them. Okpara will never be happy with them. Nwaforis will never be happy with them. Osadebe will never be happy with them. Chino Achebe will never be happy with them. Amabibi Serim will never be happy with them. Jaja will never be happy with them. Ibiam will never be happy with them. Ndị a na-eje ajọ ije iwe inyere te ndị Igbo n'iru. Te ndị Nigeria itekwu ndị Yoruba inyere n'iru. Ite TV inyere n'iru. Ite mmadụ niile inyere. Bidu bet inyere. Ite Hausa inyere n'iru. Na ngagharị arụrụ ala. A na-eji oil field na-epersuade ndị ọzọ ime ihe. Ndị Igbo akpọrọ onwe ha Igbo iji eze nke a ewere 20,000 naira tinyere ha n'envelope, they sell the Igbo nation. That's the thing. Anyị na-ahụ onye ọbụla na-ahụ ya na-complain na-ahụ ya o mere unu ka o nwere ihe na-eme. I'm happy you've told me this nonsense because o siri ọbụ n'aka ị na-agwa ihe emere gị na-agwakwa gị alọnchikwa na akwụkwọ ahụ with this mindset. Degharịa akwụkwọ ahụ na o nwere ihe ndị Igbo mere ndị Fulani. Igbo never arranged any coup d'etat. The Igbo never killed Ahmadu Bello Balewa. It was some army officers, yes, led by mostly Igbo people, that carried out that coup d'etat. And that coup d'etat saved Nigeria. Enabled the Fulani to continue to be part of Nigeria. Because if Ahmadu Bello and Balewa and Akintola had been allowed to continue killing Westerners, to continue killing Middle Belters, to go and wallop Nigeria and take over Nigeria, they would have, crisis would have scattered Nigeria and there would be no Nigeria today. Gawani n'iru ma Chineke kere ụwa n'uju ya ga-azọpụtarịrị ndị Igbo n'aka unu. Ọ bụ n'aka unu first ka a ga-azọpụta ndị Igbo. Igbo with one voice. We are even thinking aka ndị ya kpọrọ onwe ha Ohanaeze Ndigbo dị na njide jidere Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu, you know, like I do, was not fighting Nigeria. Yes, he was agitating for secession. The Igbo have not decided for secession. But because of Megidane Megide, the Nigeria, he wanted secession. That is his right to self-determination. He didn't organize ESN to fight federal government. He organized ESN to expel the Fulani from the farms and highways and villages of Igbo land. The Fulani imported into Igbo land all over Nigeria by Buhari and the Fulani to conquer everybody, to extort money, the destroying economy of Igbo land with the help of factions of the army. Eme owani lema. Manunu no ni me na eme rokoroko no ndi Igbo. Rokoroko mgbe unu ga-eje ụkwụ ga-akpọ ha n'ebe anyị ha na-agagharị. Because they are wicked souls. Ndị anaghị ije ahụ. Very wicked human beings. Agwara unu jọgụ. Is there anybody telling Igbo people to go and fight a war? No. Is there anybody? Why not come and organize yourself and be united and watch what is going to happen under Tinubu? And watch. The Yoruba people are angry. Igbo people, Igbo masses, not you people. Igbo masses are angry. Niger Delta, angry. Ogoni, angry. Ijo, angry. Urobo, angry. Bini, angry. Ndigbo, angry. TV, angry. Middle Belt, angry. Even Kanuri, angry. Outside was very angry. Now, the Igbo are going to spoil things for them. Then accept guilt for what they didn't do on behalf of millions of innocent Igbo people. No. What I have said, let them go to blazes.
That is why isi guzoro na ndị ọzọ kwuo okwu a na-aṅa ha ntị because ahụ ihe a na-apịta why not mee na-akọba ije ahụ ime ka onwe ndị nke ga-eme ka onwe template for restructuring kwado a na-emezi invite ndị Ohanaeze no South and Middle Belt Forum ama na ha hụrụ ndị ha n'anya ha na-akọgheri rubbish. People are strong. Iwe the Nigerians about Fulani treachery, betrayal, terrorism and mayhem. Terrorists conniving with Western powers to destroy Nigeria and Africa because they have no territory. Destroy Nigeria benefits them. They have nothing to lose. That is all you know against Opota. All you know guy whitewash. Please, this type of thing. But can you only now that small circle of traitors? Traitors. I don't have a kobo in my bank. I don't have a kobo in my life. But my thinking is correct. I don't even want that money. And don't even want that money. Yeah? If I need money, if I want money, it's just for my little case. But in those they've taken all the monies in the world, but never satisfied with anything. In all human agreement. Gwakwa na mo asiri mo nwa nwa ogbenye ha kwụsị ije ajọ ije ha na-eje jegbuo onwe ije ọjọọ ije arụrụ ala aga adịa na pepa na ndị Igbo jere eri Fulani arịrịọ. Chineke ekwela ihe ọjọọ. Chineke ekwela ihe ọjọọ ihe unu na-eme. Ịrịọ Fulani arịrịọ ọnụ. Fulani ha arịọ arịrịọ ogbugbu ha gburu ndị Igbo 1937, 45, 53. Ogbu ha gburu Yoruba 1962 to 15 January 66. Ogbu ha gburu ndị TV. Ogbu ha gburu ndị Middle Belt. Ogbu ha gburu North. They've killed almost 60 million people. The Hausa people are now accusing them of killing 7 million Hausa people between 2015 and 2020. Under Buhari. Okay, what him guys you telling you now? Me mecha ya telling you ndị Hausa na-ekwu now. Go ya. Tupu na-ebido gawa ije ọjọọ unu na-aga. Ajọ ije arụrụ ala. Ije amaghị ihe. Ọ bụrụ akọ na ije ka unu na-aga. Nzuzu na ije ka ha na-aga ihe ahụ. Nzuzu na ije na nzuzu. Iberibe ka a na-akpọ iberiberism. Bụ ihe unu na-aga akọgheri ebe unu na-aga. So, biko uru eje n'ije ahụ alọchikwa n'akwụkwọ ahụ ma ọ bụrụ ihe a bụ ihe idere n'akwụkwọ ahụ maka ị na-ekwukarị na abolition na nke a. Yes, there was a civil war. There is a history of that civil war. That history did not begin on 15 January. But that is where you people's history is starting. The history of killings in Nigeria didn't begin with 15 January. 15 January killed 20 people or so. That was not the decision of the Igbo people. Was not the decision of the Igbo people. They killed about 20 million people, 20 people, of which one of them was Igbo, for refusing to give them the keys to the armory. If an Igbo high-ranking officer refused to give keys to the armory, does it show the Igbo knew about that coup d'etat? Unu never accept responsibility for what you did on behalf of others, for what you didn't do. When powder na-ete ndị Fulani bụ ọbara ọbara n'iru were inyere na-ete ndị Igbo na-enwere ihe mere n'iru. 20 people were killed or so. What about the millions, almost 60 million people killed by the Fulani? Okay, if you object to the estimate, what about those they killed 1937, 45, 53, 62 to 66, and then in Yoruba land, Middle Belt, and so on, and Hausa land? Ije iberibe. Nzuzu na ije unu kpara akọ bụ ije. Lee na-akọ onye nzuzu na-akọ. So I don't accept
that thing. Where this voicemail? Yeah. IGBO onwe ha n'ije ọjọọ. Sir Prof. IGBO onwe ha n'ije ekwensu. Sir Prof, okwefu time na mgbe njefu ihe a, ọkwa Chukwu na-anụ ya bụ ọlụ a. This discussion, this conversation anya is recorded. You have done a great review. Ọkwa na-emele mmadụ invite. Ọkwa Chukwu, in fact, na iwu anyanwụ himself. Na iji anyị jee na mgbe ọ sị na ya achọghị Ohanaeze chairman eventually pressure tinye there. I have not told you. He presented me to Ohanaeze Ndigbo, some organic ancho, Ohanaeze Ndigbo, Melum, say nothing. And say I don't mind the way Jibatanocha. Now what God desires to see you for the legacy you leave at your exit. And that is what exactly you're talking about. It does not matter and say no matter if the pattern which and it matter about the legacy you're going to leave. And like this book is going to guide. So now bottom there, but to at least to be part of this information in Nenyegi. And the documents have circulate, Buna and a how you ever going to say hey Jebegage. Okay. So now in-depth knowledge I do a great review. No one will need the name will end up with not in the Igbo. So you have given me an in-depth analysis. Oh, Chineke. Man, better. You know. So and it's a shame. It's a shame. Now I can't one unity and the Abunde and one agent and sponsor to split in the Igbo. It's going ahead to split. Okay, email invite all the governors. None came. Hey. Also, because I name on whose behalf are they going to beg the Fulani? Oh yeah. On whose behalf are those traitors, criminals, going to beg the Fulani? A signal. On whose behalf? A danger signal. Are they going to beg the Fulani? That is thanking the Fulani for killing the Igbo. Thanking the Fulani for killing the Yoruba. Thanking the Fulani for killing the TV. Thanking the Fulani for killing the Hausa. Thanking the Fulani for wiping out the Hausa. Thanking the Fulani for wiping out the Middle Belt. Thanking the Fulani for the atrocities, unknown gunmen, terrorism they impose on Igbo land, the east, the south, the middle belt, Nigeria as a whole. Is Bije. Ndị kpọrọ ụwa niile akpọgo ndị Igbo ndị nzuzu. Because ha nwere mmadụ. O nwere onye gwara ha mene ihe a eme. Eche na ya eche. A na-ebu ụzọ chee ihe eche tupu emewe ya eme. Lenu na ha ebidogori. Ebidogo ebe o nwere onye bịara meeting. Kedu isi onye gwara ha ji eme ya? Kedu onye ha na-emezi ya maka ya? Ihe a bụ ozi ndị Fulani na-edunye ha na-ejesi bịa rịọ ha. God will punish all of them. Devil will punish all of them individually and collectively. Lenu. Who knows? Can we debate? Is there any Ohanaeze functioning? Except publicity and bland rubbish called statement that says nothing. Have they issued any statement? Gary Wandi Fulani na say ngwano ha jerio ka Fulani kwụsị ndị igbu ndị Igbo ha ka kwụsị igbu ndị Nigeria. Ha je shame on all of them. Shame on the so-called Ohanaeze of Iwanya faction. Ubonia faction. Shame on all of them. Only God will deal with this wickedness on the Igbo people. Who told them to go and do such a thing, such a dirty job? When the Fulani should be going all around Nigeria pleading for forgiveness. Pleading for forgiveness. For the Igbo to forgive them. For the Yoruba to forgive them. For the Hausa to forgive them. For the TV Middle Belt to forgive them.
for the Niger Delta to forgive them. People expelled from Nigeria in April 1990. Oh, the people now expelled by the Hausa, they've been given notice of expulsion by the Hausa last week, 29th April. Bundunu Nigeria. Hey, continue. Gawaniru anaru alunu. Naru Sandibo. So only Igbo putaziri n'ahịa na north ma west ebe niile. We read the news na ndị Igbo na-aga iri ndị Fulani arịrịọ. Oh, many tekel you fascin. Agụ amụ atụrụ anụ ọfịa. Igbo bụ agụ lee ndị na-achị ha. Ụdị ndị a bụ ndị a chọrọ ka ha bụrụ ndị isi Ohanaeze. Onwebe oge a na-etinye. Lee ihe George Obiọsọ bịara Peter Chap, not a single day he made a statement condemning the killings in Igbo land by Buhari and his terrorist organization called federal government. Not one day. Now, these same people have never made any statement condemning unknown gunmen organized against Igbo people by Buhari. The remnants are still doing it. Only Tinubu has stopped it. We know he has stopped it. But those people that were entrenched by Buhari, the remnants are still, from time to time, going to kill, say, unknown gunmen. They're still doing it. Not by the orders of Tinubu. Because they are now also against Tinubu. They don't want anything good for Nigeria. The peace and stability is alien to their culture. It's iconoclasm, destruction. Since Arab to Saudi Arabia, they are not Africa. Now, Nigeria, thinking Nigeria is now their chosen homeland. Oh, do you know Nigeria? And now, we will want to see the list of the clowns going to beg the Fulani. Clowns. Indeed, you might have a clown. You are a kid beg Fulani. Then you are begging the Fulani for 20 dead men. When will Fulani beg you in return for 60 million people dead? That is, of which the Igbo account for a lot of it. Record spread to them animals in human clothing. Animals in human clothing. When he also hang with that, I have been this position, I have been minister, I have been with this thing, I have been this thing. All of it to whose benefit? Themselves. They never helped anybody. Never elevated anybody. Tinubu na akpa ike. His people he elevated that surrounded him. You dare not do him anything. Because he brought people from the gutter and made them human beings. The same thing Fulani are doing for their own people. The caliphate. The same thing other people are doing for their own people. And by Dalon Linden Umibo. Ozadiki Biabo, Chetan Yabua, Igbo Media. Kai Siwene Uteluno. Yabu Ozia Uno, Numbosinketa, 2nd of February 2024. I see now you're doing Channel Nama. And big bars 9 Yana. And Biafra ya did an Igbo ya did. Ise. I don't get a beef if you will equal Bastamaka beef. I drop Nivakwa. Chitekwenu. I need your own comment. And share ya could it many Biafrans in Aka Kahamari name. Ka support Omazi na nekan. Niye oneme. Ka support Omazi Simon Epa. No dem nama Ndigbo ka ọ na-azụ. Ọ bụrụ dem nama ụmụnne ya na ụmụnne ya. Ogwuna kwa ha n'ọnụ. Daalụ nri nenu ngwa nke mesịa.